Drugs abuse among university students has continued to ruin the youth despite various measures put in place by the government to curb the vice. It is evident that the drugs abuse is still a problem in the universities. Many strikes were witnessed in so many universities across the country, whereby students damage property as well as killing their colleagues. This documentary sought to find out the factors influencing drugs and substance abuse among university students. Drugs and substance abuse among the young people have been on the rise. According to the government statistics that has been done in 2019, it has been confirmed that at least 10, in a group of 10 youth, at least 4 of them are using drugs. Today I got the opportunity to interact with some of the students in one of the best universities. And here is their story they have shared with me. I met Alain, a Congolese student pursuing journalism and mass communication at Mount Kenya University. He openly tells me that he does not take drugs, but he has interacted with so many colleagues, students who indulge themselves into drugs. My name is Takeishi Alain, student at Mount Kenya University. Yeah. Me nimetoka Congo, so I'm an international student. Yeah. He strongly believes that drugs abuse contributes to poor performance and aggressiveness among colleagues. Okay, as a youth, mi nilirealize kutumia madawa za kulevya hazitanisaidia kwa kitu in this life, and nikajiamua tu nijepushe to not be like the same youth. Like nikitumia, I want to follow my dream by using the drugs. Yeah. Hii haijatokana na labda kushawishiwa na wazazi ama na marafiki kwamba usitumie madawa za kulevya kule nyumbani? Okay, nikisema wazazi they told me that don't use drug because inaweza kupeleka mahali ingine, maybe inaweza tafanya usahau maisha yako. But right now I'm alone, sina wazazi wangu, I don't have my parents, I don't have any family members here. So I'm just alone here. And if I could use drug, ningetumia tu bila mzazi. So that was my own decision. Nilijiamulia tu, like I won't use drug because it won't help me in anything at all, because drug is not good. Na hapa chuo kikuu kuna wanafunzi wengi. Yeah. Na labda kwa njia moja au nyingine umeweza kukutana na wao wakitumia dawa za kulevya. Umekuwa ukiwaelekeza kivipi waachane na hizi madawa ama huna shughuli na wao? Okay. Niko na shughuli na wao because most of them are my friends, and the question they always ask me, unafanyanga nini if you don't do drugs, if you don't drink, you don't smoke? Ukiwa free, when you want to be happy, what do you do? And for them, they have to drink and smoke. That will make them happy. But for me, it's not. I can sit at my house. I can listen to music and I enjoy myself. But for them, kutumia drugs, kunywa pombe, kuvuta, that's the meaning of having fun. But for me, it's not. I can just sit in my house. I can just dancing, because I love dancing. I can be dancing in my own place and I'll be enjoying my life. So for me, drinking and smoking is not enjoying our lives. Kuna baadhi ya wanafunzi ambao wanasema kwamba ukitaka kufaulu kwa masomo lazima utumie dawa za kulevya kama vile bangi na zile madawa zingine nzito. I can say ni jambo tu iko kwa akili, because I don't drink, I don't smoke as nimesema tena, but I pass my exams and I get the A's, the B's. Si lazima nivute ndo nipate ni faulu mtihani. Yeah. Hiyo ni vitu wameweka tu kwa kichwa, see the real history, see the reality. Yeah. Na umesema kwamba uko na marafiki ambao wanatumia hizi madawa. Ni ukweli kwamba wakikosa pesa wanaingia kwa hali ya wizi ili waweze kupata kununua madawa za kulevya? Not all of them, but some of them. So hizi sisema kuna watu wanatumia dawa za kulevya si wezi na kuna wenye wako wezi. Ina depend in which category, like venye walilelewa na mahali wako sahihi. Kuna wengine wanatumia dawa zao kutumia pesa kubai dawa za kulevya. Maybe waliwatumia wabai chakula and they say, I can't buy food, let me just buy my weed, smoke. And kuna wengine hata hawezi pata pesa ya kununua hiyo, maybe hawana watu wa kuwatumia. And then they decide to go to the streets and start stealing. What I can say,
using drugs is not good. Using drugs is not good, and it will make most of youths to forget what they want and what they achieve in their lives. So for me, they must stop using drugs. They must stop doing those things that they think like wakitumia drugs ndio wataachieve. Yeah. Asante sana kwa kujiunga nasi. Kuwa na siku njema. Asante. As a matter of fact, one of the victims confessed to me that the use of drugs and substance abuse, he learned how to use them when he was in class 4, something that he was introduced to by the very own grandfather. John Day, a second-year student who is heavily addicted to alcoholism, said he started smoking cigarette at a tender age, and to date, he's addicted and can't do away with it. Mimi naitwa John Chege na niko MKU nafanya journalism and mass communication. Yeah, na kwetu nimetoka side za Murang'a County. Yeah. Okay. Unasomea mambo ya wanahabari? Wanahabari. Sawa. Na ushaisikia kuhusu dawa za kulevya mahali ama ushaiona watu wanatumia ama wewe mwenyewe unatumia? Kuongea ukweli, dawa za kulevya zinajulikana. Na mimi mwenyewe ni mtumizi maalum. Wewe ni mtumizi maalum? Mtumizi maalum. Na labda utuelezee historia kidogo, umeanza kutumia madawa za kulevya kwa miaka mingapi? Ama ukiwa na umri wa miaka mingapi? Na the first time nilitumia drug ya kwanza, I was introduced by my grandfather. You were introduced by your grandfather? Gukangu alikuwa mtu tulikuwa close na yeye. So kuna ile sigara ya wazee, ilikuwa ni ya newspaper, anachukua newspaper, anaweka tobacco hapo. Tuliita kwa lugha yetu ya Kikuyu kiraiko. Inaitwa kiraiko? Inaitwa kiraiko. Sokota ya kiraiko. Bas. Sasa hiyo tungesokota na yeye. Nilikuwa napata akisokota, pengine naiba, naenda kuvutia kwa room yangu. Mpaka hadi akajua natumia. Akaniambia kitu usijifiche, ukivuta unasikia aje? Nikamwambia mimi nasikia vizuri, naona kila kitu ikiwa sawa. Akaniambia so long as how misbehave tutaendelea. So hiyo time ilikuwa back in 2007 hapo hivyo. Nikiwa class 4. Shule ya msingi? Shule ya msingi. So nikiwa shule ya msingi nilikuwa naenda zingine, nilikuwa nabeba shule. Beba dawa za kulevya kwanza nyumbani kule. Tunaenda shule, naonyesha vijana wangu tuna roll hivi, tunavuta hivi. Watu walikanipenda, nikakuwa famous. Nikaendelea hivyo mpaka nikaona yenyewe hii kitu yenyewe imeniathiri sana. Ilikuwa inanipea depression, unapata saa nyingine nimekaa hivi. Naanza kuitisha babangu shamba. Namwambia nigawie shamba. Na nilikuwa darasa la 7 kwanza. Nikaona tumekosana. So ikabidi kwanza niache. Then hapo ndio nikaingia kwa ulevi sasa. Sasa hii niko kwa ulevi, nikaachana na uvutaji wa sigara. Alcoholism is part of his life. He sometimes misses classes due to heavy drinking, something he said it has affected his studies. In this, he blames his grandfather for introducing him to drugs. Na baada ya kutumia hii misokota ambayo ulipewa na Guka, na kando na pombe, pia unatumia dawa zingine kama vile bangi, cocaine, heroin na kadhalika? Bangi nimetumia. Na bangi niliona pia ilisaidii juu ni kama sigara. Zimeachana, bangi iko na madhara kuliko sigara. But then kitu unavuta. Okay. Na the moment unavuta huku unaanzanga kuchange huku kwa mdomo. Kwa hivyo hujatumia kwa maana naona mdomo wako uko safi. Nikaona tu ilikuwa sasa nikaona tu niachane na bangi. Okay. Nikakaa tu kwa sigara. So umekuwa ukitumia pombe ukiwa shule ya msingi, shule ya upili, hadi sasa uko chuo kikuu. Bado unaendelea kutumia pombe? Naendelea kutumia pombe, siwezi acha. Na wewe ungewapatia watu mawaidha yepi wale ambao wanatumia madawa za kulevya nzito? Na nina uhakika kwamba umepatana na wao hapa. Wako. Na unawapatia mawaidha yepi, ama unawahamasisha waache ama wafanye nini? Chenye naweza waambia, usitumie sana. Kuna wale watumie kidogo.
kama una feel hauwezi kaa bila, tumia kidogo. Manake kuna wale wanatumia, unapata huyo mtu ni violent. Kila saa ni vita, kila saa ni vita. Na kama inakuharibu achana tu nayo. Haina haja unaleta madhara kwa nchi. Haifai. Nimeshukuru sana kwa muda wako ambao umeweza kutupatia. Na I hope utaachana na pombe. Tutajaribu. Boniface, this is not his real name. We have protected his identity. Openly says he decided to engage in drugs and substance abuse because of stress and high levels of poverty back at home. Mimi naitwa Elius. Kutoka upande wa uko chini Homa Bay. Sasa hivi niko chuoni nasoma. Nataka kuwa mwalimu kufunza. Na ushaisikia ama ushaiona watu wakitumia dawa za kulevya, ama wewe mwenyewe umejiingiza katika uliko huo wa kutumia dawa za kulevya? Mimi ni mmoja wa watumizi. Mwanzo time unaona kulianzia kwa kugumu. Sasa ile unakuwa na stress and stuff, so unaamua acha utumie stuff at least hiyo stress unaona zikutoke. Juu hali zimeanza kuwa ngumu, hakuna pesa, hakuna job, hakuna nini. Sasa unajipata tu, na pia wale mabishi nilikuwa nao walikuwa wanatumia, so nikajipata natumia pia. So ni msongamano wa mawazo ulikulazimisha, na ukosefu wa pesa ndio ulikulazimisha ukaamua kutumia dawa za kulevya? Na ujue ukosefu wa pesa, lakini hizo pesa zenyewe za kununua hiyo mihadarati huwezi kukosa 50 ama 100 yako kutumia. Lakini sasa tulikuwa na marafiki wangu wale wengi sasa wako rehabilitation center, wako rehab. Na sasa hivi uko chuo kikuu unasoma. Wazazi wanajua kwamba unatumia dawa za kulevya, ama una kitu ambacho unaficha? Hii kitu ni chenye naficha, lakini venye ilikuwa imeenda unaona time corona venye ilikuwa karibu wajue. Kilikuwa naona ukijana stream macho yake, alafu behavior zake, na anatoka asubuhi na rudi usiku, ona. Sasa wao walikuwa wanataka kujua ni nini hasa, lakini mimi nilificha. Sikuwa nataka kujua, ingekuwa shida yenyewe. Kwa hivyo umekuwa ukifanya ukificha. Nilikuwa nafanya chini ya maji. Sasa hivi chuo kikuu pia kuna wanafunzi ambao labda wameathirika pia na dawa za kulevya. Unajumuika na wao kutumia dawa za kulevya, ama ni wewe ni mtu ambaye unafanya hii mambo peke yako? Nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi nafanya peke yangu. Unajua sababu ni gani? Unaona ni peke yangu kwa peke yangu. Unajua sababu ni gani? Sababu ni kuwa tukifanya watu wengi ushikwa ni haraka. Niko na mabeshte wangu saa hii 5 washaniniwa saa hii, washashikwa. Wako kotini sana. Unaona? Sasa mimi niko na wao wenzangu washikwa hivi, kumbe wao wafanya deal watu wengi, alafu kuna msaliti mmoja, unaona? Sasa na alafu chuoni amruhusu kutumia. Na kaa kuwa mtumizi, research yafanywe, ukipatikana ukweli wewe unatumia, washikwa na wafukuzwa shule. Sasa mimi najificha, ndio sitaki kufukuzwa shule, na sitaki kwenda gerezani. Labda kwa kutamatisha, wewe una mawaidha gani kwa wale ambao wanatumia dawa za kulevya? Usiache nikwambie kitu moja. Mimi ningeambia mtu asijiingize kwa hiyo mambo bro. Ningetaka kujinasua, lakini italingana venye itakuwa mwisho wa siku. Ona. Sasa juu kuanza kutumia itakuwa rahisi. Lakini sasa ukishazoea na hivyo, mimi mazoea na hivyo, juu mimi najipata leo nasema situmii. Aka siku 2, siku 3, acha jaribu tena, rudi pale ona. Alafu wase wale wengi wana rehab wanakuwa sawa. Alafu wakirudi tena huku watupata sisi, unaona? Akitupata sisi ni hakuna kazi wafanya, hakuna kitu unashiriki nacho. Sasa video uko pale warudi pale. Unajipata utarudi tena, hata ukienda rehab urudi tena waanze tena kutumia. Sasa kitu ni solution ni moja. Ukienda rehab basi tafutie yule mtu kazi ya kufanya. Utarudi pale, wanafiki ni wale maskani kule. According to the students I have interviewed, they say they do not offer any measures to curb the drug abuse. Most of the students are aware of the effects of drugs, yet they keep on indulging themselves into the vice. The issue of drugs and substance abuse among the young people cannot be exhausted in one day. This
are just a few individuals whom I got opportunity to interact with them and share their ideas with. Reporting from Thika Town, my name is Sami Rayani.